तो रनिंग वनिंग शुरू कर दो, क्योंकि मैंने सुना है कि एकेडमी में काफी ज्यादा रगड़ा हो रहा है। ओके, ठीक Yes, है। sir, sure. व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन वंस यू इन्फॉर्म देम कि हो गया, अभी तो हो गया, क्लियर हो गया? They were very happy. I got quite late for calling them and informing them. So they were thinking she must have got like conference out or something. But when I called them, they have like shouting and very cheerful like reactions toward that news. Yeah. So, good morning, Anushka. Good morning, sir. How are you? Sir, I'm good. Sir, how about you? I'm also good, Anushka. So, congratulations once again. Thank you so much. तो अभी तो थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया रिकमेंडेशन का। हाउ इज योर फीलिंग नाउ? Sir, I'm feeling great, sir, and preparing for the next attempt. Still excited for the next attempt? Yes, sir. The Okay. excitement is same for going to SSB. Suppose if you get merit in and still you had some days left in that you can attend your SSB, will you go for your SSB again? Yes, sir, surely. So that 5 days experience is wonderful that can't be gained again. So I'll love to live that again if I get a chance. दैट्स ग्रेट स्पिरिट अनुष्का। चलो फिर तुम्हारे जर्नी को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला कि तुमने ये डिसाइड कब किया कि नाउ आई हैव टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स? So it was while I was in the final year of my graduation. So I filled the CDS exam just because my friends are filling the same. And after my GATE exam, I had a couple of months. So I started researching about the CDS and the AFCAT exam. What is the life of women in armed forces? So the more I researched about it, the more I liked, and the more my willing to go into it increased. ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपका रिटर्न निकला और आप कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे? So it was overall my fourth attempt, and particularly for FCAT, it was my third attempt for Air Force. ओके, earlier you got I think two screened out na from the same board? Yes, sir. तो स्क्रीन आउट एक ही बोर्ड से होने के बावजूद आप उसी बोर्ड में क्यों गई वापस? Sir, my first SSB was in the 4 AFSB only, so I wanted that my recommendation should come from the same board, my first recommendation. That's why I kept choosing the same board again and again. बट दो तीन के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक माइट बी ये बोर्ड मेरे लिए लकी ना हो और समथिंग, ऐसा वाला कभी फीलिंग नहीं है? No, sir, if I have that capability, I will get recommended from any of the boards, so it doesn't matter that which board I'm going in. Okay, great, Anushka. So let's start your SSB journey. Tell me something about your screening part this time. What was the picture? How you dealt with that picture? How was your narration? How was your group discussion? And what you have done extra or something else जो पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं थे जहां आप स्क्रीन आउट लगातार जा रही थी? Sir, there was in the picture, there was a boat in which a fisherman, maybe a fisherman kind of a person was sitting, and it was at the bank of a river, and at the bank, few members were sitting. So I made a normal story on it. This time, the different that I have done from earlier attempts was that my narration was like at the top of my voice, and it was very clear. So I think because of that, the group got influenced from me. And this time I have participated in GD also, like better than from previous attempts. ओके, दैट्स ग्रेट। तो हाँ, इस बार तुम जैसे स्क्रीन हुई, उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थी, शायद हो गया वो जिस दिन का इंतजार था वो आ चुका है। Okay, so let's start with your Yes. psych test. How was your psych test then? Sir, psych test I have prepared a lot. Like I got 3 times screen out, so I have been preparing psych so much. So till Mm-hmm. that time it was like all good.
Even at the even during the test time also, it went like how I used to do 60 SRTs, no 60 WATs and some 50-55 SRTs. The same I did there also. ओके दैट्स ग्रेट पिक्चर्स क्या जो नॉर्मल मार्केट में जो पिक्चर्स घूमते रहते वैसे ही पिक्चर थे या इस पर उन्होंने कुछ चेंज वेंज किया था? Sir, the pictures were easy and it was mostly women centric. And it was easy, like, means it could be easy, stories could be made easily over those pictures. It was something relating to the normal pictures which we practice. तो आपने अपने स्टोरीज में क्या एज फैक्टर रखा, क्या फॉलो किया कि आपका साइक बहुत इजीली क्लियर हुआ? Sir, firstly, relating to the life which we have experienced till now, and if we do that, the stories can be made very easily. Okay, that's great. And what was your approach for the WAT? Sir, WAT also the same thing. Whatever comes first in the mind, and try to be positive as much as I can. Hmm. Okay, ठीक है. Now let's discuss about your GTO then. What was your topic of the first discussion, and what was your lead? The first discussion was regarding that number of cases are increasing, pending cases are increasing. Mm-hmm. So who is responsible behind it? And the leads Mm-hmm. were like, is it because of the improper functioning of judiciary, legislative, or executive? The three leads for these. And I think I spoke on executive some. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. तो as far as I know you, क्योंकि हम तो कभी सामने से मिले नहीं, ऑनलाइन में यू आई थिंक दैट यू आर सॉफ्ट स्पोकन, तो क्या उस फिश मार्केट को इतनी सॉफ्टली तुम डील कैसे कर पाई? Sir, in one of the GD, I remember it's just finding the gap and speaking so that the SSR should hear you. For one or two time, like twice or thrice. Mm-hmm. Otherwise, everyone is talking. If we try to be in a group of every voice, then we can't be heard. So just finding gaps and speaking our point, that worked for me. So you are saying that you were good with finding the gaps, finding the exact moment where you have to speak. Finding the gaps with the correct point and a valid point in a concise way. I should Hmm. say this. Okay, that's great. Hmm. वैसे भी ऐसा कहते हैं लड़कियों का ग्रुप डिस्कशन काफी ज्यादा फिशी हो जाता है, बिकॉज दैट वो पिच बहुत जो शार्प पिच आती है उसको डील करना मुश्किल. लेकिन अगर आपने वही चीज बताया कि अगर सही गैप अगर हम ढूंढने में और सही पॉइंट्स रखने में सामने कैपेबल है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट योर सेकंड, दैट जीपी. हाउ वाज दैट? So GP also was related to something that we practiced. There were, as usual, four problems, and the one was the rail track is broken, हम्म. fish plate is removed, हम्म. and then हम्म. fire is there in the forest. Kind of those kind of problems were only there. हम्म. ओके ठीक है, तो इस बार सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया था तुम्हारा? Yes, I completed the solution before. And who had given the common narration of the GP? Sir, we didn't reach to the common narration, however, but the written part from my side was done before time. That's great. तुम्हारी एक तो हैंड राइटिंग भी काफी अच्छी है और तुम प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा काफी अच्छा है. स्टिल आई गिव योर सैंपल जीपी सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट्स. सी, यू हैव टू फॉलो दिस इन द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन क्लास. ओके. बात करते हैं तुम्हारे पीजीटी का, क्योंकि तुम तो ऑनलाइन की रही, कभी तुमने पीजीटी को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फर्स्ट एक्सपोजर में ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस पीजीटी में कैसे दे पाई? Sir, by seeing so many YouTube videos and even in the class also, every structure was explained in depth that what all different ways we can follow. So I believe that helped me during the PGT time in the like in offline sir in the offline area where I see the structures for the first time. That is. बिकॉज आपने स्ट्रक्चर्स फर्स्ट टाइम देखे, बट उसके आइडियाज, मैकेनिज्म, वर्किंग, सारी चीजें आपने पहले ही क्लास में और यूट्यूब वीडियोस पे देख चुके थे. Yes, sir. ओके ठीक है. और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कितने किए थे?
Sir, I did 4 or 5 something. Only four and five? Yes, sir, I maybe because I have not done it before, but for me, doing the individual obstacle was a thrilling experience because I was doing it for the first time. So, Okay, that's great. That's great, Anushka. And what was your topic of the lecture? so for lecturate, I spoke on FDI and defense. There were few other topics that I don't remember. The first one was FDI and defense. Okay, okay, okay. ठीक है. Let's move towards your most important aspect, that is the interview. How was your interview? कौन लिया था interview? Sir, I don't remember. Okay, ऐसा president या deputy president तो नहीं लिए थे आपका? No, sir, he was not a president. हम्म. ओके ओके अनुष्का. सो कैसा स्टार्ट, कैसा हुआ इंटरव्यू, कैसे प्रोसीड हुआ, कितने सीआईक्यू किए, क्या कोई ट्रिकी क्वेश्चन या फिर जिसमें आप फंसी, ऐसा कोई क्वेश्चन फेस किया क्या? Sir, it started with what I had in the breakfast and what I usually have, how to make it like this questions. And my interview was very concise, like 30 minutes. So हम्म. after my, and it was very smooth and very happy, like we are normally chatting kind of things. After coming out of the interview, I was feeling like, is it went really good or is it like all bad? So that's why I just completed in 30 minutes. So it was a good experience, like normal chit chatting. As such, no grilling happened. हम्म. कितने सीआईक्यूज किए आपसे? There were two CIQs. First one was completely based on the academics, and second one was that friends and family kind of things. Most part of my interview was based on my academics and my other career options that I have. Okay. So, giving mock interviews helped you there or not? Yes, sir, it helped a lot. I think in the mock, every part of my PIQ was covered. Mostly the academic part, that why I have done GATE and why I am not doing MTech. So all those things, I think he took 15-20 minutes over that. So it has helped me a lot. इंटरव्यू में भी तुम्हारा काफी ग्रिल हुई थी, तुम उस पार्ट पे क्यों कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो, Yes. ऐसा वाला. ओके, कोई ना. अच्छा है, उस वजह से बेहतर गया. कोई ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसा कोई पूछा जहाँ पे लगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था और समथिंग? Sir, he asked me the difference between a friend and a best friend. So I said that a best friend is someone with in front of whom we can express anything without being judged. Then he asked me, "Acha, tell me an instance where you were judged before your friends." So हम्म. I thought that अभी कहाँ से आ गया question. क्रॉस में फंसी. ठीक है. तो क्या अभी अगर मान लीजिए आयो आपसे इस बार के इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब सेम ही रहेगा? Yes, sir. I think that was the right answer. ओके ओके, फिर से क्रॉस किया तो? I have earlier I have given that in front of friends. If sometimes when we meet new people and we express our core personality, but the other one don't encourage that personality that much. So, हम्म. but later on we become friends with that person. So, अच्छा ठीक है. विशाखा इज योर बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड? Vishaka is my best friend. So, ओके, हु इज योर फ्रेंड? friends are many, sir. Like everyone from the batch is my friend. देखो, एक एक नॉर्मल सा ऐसा है कि हम हर जगह जहाँ जाते हैं ना उसके हिसाब से फ्रेंड बन जाते हैं. और से मैं कॉलेज में गया तो उधर फ्रेंड बन गए, वर्किंग कहीं कर रहा तो उधर फ्रेंड बन गए, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की तो उधर फ्रेंड बन गए, तो ऐसे फ्रेंड बहुत सारे बनते हैं. बट कुछ होते हैं बेस्ट फ्रेंड जिनको किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे हम उसको कॉल कर सकते हैं. फ्रेंड स्पेसिफिक हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज सुपर सेट होता है, उसको किसी भी मौके पे याद किया जा सकता है. आई थिंक इट इज द बेसिक डिफरेंस. अब कुछ भी हो, तुम्हारे पर्सनल लाइफ को कोई प्रॉब्लम हो, एसएसबी से रिलेटेड हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ पता होता है. अ फ्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफाई जो स्पेसिफिकेशन होता है ना वो उससे ऐड होते जाता है. हाँ यार, इसको ये वाला ज्यादा बेहतर पता होगा, ये वाला तो मैं थोड़ा सा कच्चा है, ऐसा वाला. ओके.
ठीक है। Yes, ओके। sir. और सो जैसे ही आपका नाम लिया गया कॉन्फ्रेंस में, हाउ दैट फीलिंग? So it was a very great feeling. Like he said, I think it was 2, then 22, 12, then 22. So it was a quite a huge difference, and I was not expecting that 22 will be called. So, बट वी वर एक्सपेक्टिंग अनुष्का। ओके ओके ठीक है। तो तुम्हारी इस बार के लिए स्ट्रेटेजी क्या है अगर एसएसबी देने जाओगी तो? sir, this time I will try to increase my knowledge about the GTO part, especially uh, especially in the group discussions and the yes, the group discussions, because it becomes a fish market, and there always you have to make your voice to be heard, and yeah, also the PGT part. So. ओके 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 ठीक है। एंड योर सीनियर अदिति इज स्टिल वेटिंग इन द एकेडमी, तो आप जल्द ही मुझे लगता है कि उनको ज्वाइन करने वाली हैं, बीइंग अ जूनियर ओवर देयर इन एफए। बात होता है अदिति से? Yes. Yes, she called once. So, ओके ओके दैट्स ग्रेट। तो रनिंग वनिंग शुरू कर दो, क्योंकि मैंने सुना है कि एकेडमी में काफी ज्यादा रगड़ा हो रहा है। ओके ठीक yes, है। sir, sure. व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन वंस यू इन्फॉर्म देम कि हो गया, अभी तो हो गया, क्लियर हो गया? They were very happy. I got quite late for calling them and informing them. So they were thinking she must have got like conference out or something. But when I called them, they have like shouting and very cheerful reactions toward that news. Okay, that's great. That's great, Anushka. It was nice to go through your experience of the SSB. I hope कि आप जल्दी से मेरिट इन हो, जल्दी से आप जाएं, आपकी सीनियर वेट करें एकेडमी में, आप उनको ज्वाइन करें। और ये अभी काफी लंबा चलने वाला है, बिकॉज अभी तो अभिषेक का भी बचा हुआ है। अभिषेक ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड। आप दोनों एक ही बैच में होने वाली है ना? ये यादगार बैच होगा। नियरली Yes, sir. आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी उन नए रंगरूटों को जो आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स बनने की कोशिश या फिर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं? Yes, sir. For the written part, it is all maths and GK, so it is very easy and it can be done in a with a less preparation also. But in the for the SSB, one needs to implement their core personality. So be truthful, and that is the only thing I can say. ओके ओके दैट्स ग्रेट। आई होप जल्दी से तुम एफकेट का पेपर दो, फिर से अच्छे स्कोर्स लो, वापस क्लास में आओ, एंड देन विल स्टार्ट अगेन। Yes, sir. ओके, नाइस टू हैव अ टॉक विथ यू अनुष्का। सी यू सून इन द क्लास, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद।